with representative photo. طيب. Today, inshallah, we are going to start chapter number 5. Chapter 5 is very much similar to chapter 6 is very much similar to chapter 5, with a simple and small addition, which is the friction force. Okay, so we'll use Newton's laws. طيب ونفس الفورسز والنورمال والاكسلريشن الى اخره. طيب we will introduce only a small thing, which is the friction force. طبعا friction force, there are evidences that there is a friction force. Let me give you this example. Number one, if you push a book on a table, عندك كتاب مثلا كده, and you push it on the desktop, it will move for a while and then it will stop. Why does it stop? What has changed its velocity? This is what? Because of friction? Friction, yes. Friction is responsible for this stop. طيب. If you are pushing a heavy table, you push a heavy table, like this table in front of me. I push it and it doesn't move without motion. I am pushing and there is no motion. معناها net force equals what? Zero. Net force equals zero. Zero. Net force equals zero. ليه؟ لأنه it is not moving, but I am pushing. So this is evidence that there is another force opposing my force and cancel it. Huh? So the net force will be zero. So this is another evidence that there is a friction force. Number three, if you have a car moving at constant velocity, why is the car moving at constant velocity? مع ان سيادتك دايس بنزين. معناها there is a force. Why the car is not accelerating? Why the speed of the car is not increasing? Why the speed has stopped increasing and the car is moving at constant velocity? Why is that? Resistant. Because of the frictional forces. So an air resistance or frictional forces with the road. Okay, so all of these examples give us an evidence that there is a friction force. Let us take few cases here in this figure, and these figures are coming from your textbook. In the first case, there is no attempt at sliding. Thus, there is no friction and there is no motion. Here, the box is just resting and you are not trying to push it. And this surface is horizontal surface, level 1. There is no inclination. In this case, we have Fg downward, Fn upward, and there is no friction force. Right, next case. If you are attempting to slide or to push the object with a force capital F, هذا الF اللي على اليسار, you are trying to push it, but is balanced and there is no motion. No motion, and this force is equal to the static friction force. So friction force F, and here in this case F net along the horizontal axis equals 0. معناها your force is being cancelled by the friction force. So if you are pushing, let's say with 10 Newton, you are trying to push with 10 Newton, what will be the Fs? Fs will be 10 Newton in the opposite direction. Okay, يا شباب? This is very simple. طيب, next, if you are increasing your force, بدل ما كانت 10 نيوتن الآن صارت 15 newtons. 15 newtons. And yet there is no motion. The object doesn't move. Huh? You are trying to push harder and harder, and now your force is 15 Newton. The object doesn't move. How much is the static friction force then? How much? 15 Newton. It will be 15 Newton in the opposite direction. Okay. You even put more and more effort, but still the object doesn't move. Let us say you are applying 20 Newton now, and still it didn't move. How much is the static friction force? It will be 20 Newton. It will be 20 Newton.
Okay, as you can see, static friction force has many values. It will increase until the object starts moving. Finally, the applied force has overwhelmed the static friction force, and the block slides and accelerates. Let us say that this force is 25 or 30 newtons, for example, 30 newtons. Now we don't have Fs, static friction force. We have what? Fk, which is the kinetic friction force. Why do we have kinetic friction force? Because the object has started moving. In the previous cases, the object was not moving, so we were talking about a static friction force. طيب دكتور ايوه اعذرني على المقاطعة بس التيمز لا يفتح معي الا الحين المحاضرة ما طلعت لي. طيب اضطريت اخذ جهاز ثاني وشفت اكثر من طالب يتكلمون في التيمز ان المحاضرة ما فتحت. ما في اكثر من طالب، هو واحد بس. ماجد، انت مين اللي بتكلم؟ بسام القحطاني. طيب ماشي بسام، تعال بدري وان شاء الله امورك زين. ها اي ابشر. الله يحييك. شوفوا يا شباب، لان احنا صرنا نسوي الميتنج على الكالندر، صارت الان موجوده في الكالندر. If you go to the calendar you'll find it like this and you will see a button here called join. You can join from the calendar. انا حطيت لها جدول بحيث انه الاسبوع القادم ان شاء الله مثلا next week okay you will see appointment مثلا Tuesday هتلاقي فيه ماله كده بطيء. هذا مثلا Tuesday هذا الموعد. Thursday ما دام المحاضرة شغالة you can join. طيب يوم الأحد تدخل من الكالندر. ماشي يا كابتن؟ طيب. So once the object starts moving, there is no static friction force anymore. Now we have the kinetic friction force. طيب. More, if we would like to maintain the speed, we will weaken the force. ممكن نقلل الforce which we are applying on our object such that this force is equal to the kinetic friction force. In that case, our object will be under net force equals 0 and the acceleration will be equal 0. So this implies that acceleration will be equal to 0 and your applied force will be equal to the kinetic friction force in the opposite direction, and the velocity will be constant in this case. It is very important to notice the following. This is the y-axis, which is the magnitude of the force. Along the x-axis, we have the time. We are trying to plot what happened to the force in the previous example. At the beginning, there was no force. There is no friction force because there was no any applied force on our object. Once we start pushing the table, we start pushing, and the table doesn't move, we have Fs. I increase the force, Fs will increase. I increase the force, Fs increase. Increase more and more until we reach a maximum value. Okay? After that maximum value, what will happen? The object will start moving. Okay? And we'll end up with Fk. Notice that the kinetic friction force is almost constant. فيها شوية طلعات ونزلات، لكن on average it is constant. Okay? So the kinetic frictional force has only one value, لكن ال Fs static friction force can only match growing applied force. ال Fs بتقعد تزيد until it reaches maximum value Fs max. بينما ال Fk is approximately a constant value. طيب, let us put this in writing. Static friction force, Fs, object at rest, doesn't move. It is parallel to the surface, okay? And it should be opposite to the intended direction of motion. Intended direction of motion. Let us have this example. This is inclined and rough surface, rough, there is friction. And you put this object, and the object is at rest, it doesn't move.
this object is not moving. What are the forces acting on it? في عندي gravitational force, and the gravitational force has two components, one vertical component which is mg cosine theta, and one component which is parallel to the surface mg sine theta. Okay? So, if there was no friction force, what is the intended direction of motion of this object? It will slide in which direction? It will slide down the incline. Left. Yeah. Okay, down the incline. So the static friction force will be opposite to the intended direction of motion. So Fs will be up the incline. Okay. How much is Fs max? احنا قلنا ال Fs max has a single value. Okay, but Fs itself is changing. ده مهم جدا يا شباب ها. Fs هكتبها هنا. Fs is changing. تتغير ملهاش قيمة ثابتة. لكن ال Fs max has a single value. ايش هي ال single value? It is mu s multiplied by the normal force. So this is single, it has a single value. What is this mu s? Mu s is called coefficient of static friction. معامل الاحتكاك السكوني. Okay. And notice something about this equation, that it is not a vector equation. What do we mean by vector equation? And the directions are not correct here. And if it is a vector equation, Fs max will be in the same direction as Fn. But notice here, Fs is along the horizontal direction, and Fn is perpendicular to it. So this is why we say it is not a vector equation, because this Fn is upward, while Fs max is to the right. So they are perpendicular to each other. And similar to Newton's second law. لو شفنا Newton's second law, F net equals ma. This equation we say it is a vector equation. Vector equation. Why is it a vector equation? Because the acceleration is in the same direction as that of the net force. واضح يا شباب؟ طيب عايزين نعرف ايه قصة الميو اس هذه؟ هنجيها بعد شوية. ايش هي الميو اس؟ الكوفيشنت اوف ستاتيك فريكشن، ونعرف how to deal with it. طبعا في هذه المسألة how much will be Fs max? It will be mu s multiplied by the normal force. How much is the normal force in this problem, this example, الماث اللي أمامنا؟ Fn will be equal to mg cosine theta. So Fs will be mu s multiplied by Fn, and this will be mu s multiplied by mg cosine theta. هنا في هذه المسألة. هذا مش ال Fs، ال Fs غلط ها، Fs max، لأن ال Fs max هي اللي لها single value. ال Fs by itself is changing ها. في واحد رافع يدهم الأول، هنا كان في اثنين رافعين يديهم ونزلوا ايديهم. بطلوا ولا؟ أنا دكتور عبد المجيد توقع. طيب اسأل صالح. سؤالي دكتور الحين هو ال Fs is it a proof on the third the Newton's third law? كيف يعني؟ When we increase the force, the box doesn't change. So يعني لما هل هي يعني إثبات للنيوتن الثالث، قانون نيوتن الثالث؟ لا طبعا لا. قانون نيوتن الثالث وش الفرق بينهم؟ يا أخي اسمع بس. قانون نيوتن الثالث action reaction. في عندك block. Okay, you push on the block، هذا action اللي هو صالح pushes the block or the block. هذا الأكشن. إيش هيكون الرياكشن يا كابتن صالح؟ إن البوك بوش صالح بس خلاص the opposite direction. طيب فالأخ صالح لو رسمنا صالح هنا كده أهو، شوف كده راس ورجلين وإيدين. So there is a force on صالح. Okay, block pushes صالح. اللي دخل بقى
الفريكشن فورس في الموضوع الآن يا كابتن صالح. اكشن رياكشن، قوة بتأثر على البلوك، طيب، والبلوك بيأثر عليك بقوة. This is action reaction، قانون نيوتن الثالث. ماشي يا صالح؟ نعم. ماشي. طيب let us continue with the kinetic friction force Fk. kinetic friction force if the object is moving مش هيكون عندنا static friction، هيكون عندنا kinetic friction. Also it is parallel to the surface. Its direction is opposite to the direction of motion. قبل شوية كنا بنقول opposite to the intended direction of motion. هنا الآن لأنه ال object is moving so it will be opposite to the direction of motion. So in this is the example. The object is moving to the right. There is a normal force upward. طبعا في عندنا Fg downward. So Fn is up. The motion is to the right. معناها Fk will be to the left. It is parallel to the surface and it is opposite to the direction of motion. How much is Fk? Fk is constant, all of it. مش زي ال Fs. ال Fs كانت changing لكن ال maximum value هي اللي constant. هنا ال Fk is constant and it is equal to mu k multiplied by the normal force. It is also not a vector equation لأنه ال Fk is not in the same direction as that of the normal force. And mu k is the coefficient of kinetic friction. معامل الاحتكاك الحركي. في عندنا حاجة اسمها mu s وفي عندنا حاجة اسمها mu k. طيب. This is a table which gives you surfaces like cast iron with copper. عندك الحديد مع النحاس. Okay. mu s for these two surfaces لما تحطهم على بعض this mu s is 1.05. But mu k is 0.29. If you go to iron with zinc, mu s is 0.85 and mu k is 0.21. لاحظوا انه الميو s is greater than الميو k for the same surfaces. واضحة طبعا من هذا الشكل، الجراف هذا اللي فوق، ان الميو اس ماكس اعلى من الميو كي، اكبر من الميو كي. ليش؟ لانه الاف اس ماكس هي عباره عن ميو اس مضروبه في النورمال فورس. هنا ميو كي مضروبه في النورمال فورس، لكن مين اعلى في القيمه، الاف اس ماكس ولا الاف كي؟ الاف اس ماكس اعلى من الاف كي والنورمال فورس از ذا سيم. هذا معناه ان الميو اس از جريتر ذان الميو كي فور ذا سيم سيرفيسز. تكلم على نفس السطحين، لكن ممكن تكون الميو كي لبعض السيرفيسز، الميو كي لبعض السيرفيسز تكون اعلى من الميو اس لسيرفيسز اخرى. مثلا هنا الميو كي is 0.85 لهذا الجسمين الربر والكونكريت، بينما مثلا الكبر والستيل الميو اس is 0.53 which is smaller than mu k for other two surfaces. Okay. طيب اللي نستفيده من هذا الدسكشن ان الميو اس and mu k are dimensionless quantities. It doesn't have a dimension, it doesn't have unit. لأنه لاحظ ال Fk equals mu k Fn. ال Fn is a force بالنيوتن وال Fk is a force also بالنيوتن. فهنا نيوتن هنا نيوتن، معناه الميو k والميو s both are unitless and dimensionless. They are measured experimentally. If you would like to know how much is mu s or how much is mu k, you have to do an experiment and determine these two quantities. They depend on properties of surfaces. طيب السيرفيسز الخشنة اللي فيها التصاق أكبر غير السيرفيس اللي بتكون سموث وبتكون lubricated. For example شوف الجلاس مع الجلاس and compare it with the rubber with concrete. الربر المطاط مع الخرسانة كونكريت، هنا نتوقع انه large coefficient of frictions، لكن مثلا ستيل مع كبر ولا جلاس مع جلاس they show smaller values for mu s and mu k. طيب
let us take checkpoint number 1. قبل ما ناخذ التشيك بوينت خلونا نسير على attendance. Yes, go to attendance يا شباب and let us take the attendance. attendance ايوه. Okay, is this enough? I think this is more than enough. One. Victor didn't appear for me. انت مين؟ ناصر الشعراني. طب بس ظهر كل الناس. انت شغال على الموبايل؟ لا اللابتوب. طيب عندك موجود على الواتساب جروب وعندك طرق كثيرة ممكن تطلعها فيها. طيب let us stop now ونتفاهم في الموضوع في نهاية الكلاس. طيب Okay, checkpoint number 1. A block lies on a floor. What is the magnitude of the frictional force on it from the floor? If a horizontal force of 5 Newton. لا دي فقرة B. فقرة A. The block is lying on a floor like this. There is no horizontal force and there is no motion. What will be the static friction force in this case? Raise your hand and I'll give you the permission. What will be the static friction force in this case? بس واحد اللي رفع ايده. طيب اذا مكسوفين خلينا نسأل. دكتور ترى بتوقع ما يطلع عندك، لاني رافع يدي برضه ما يطلع. انت مين؟ شوف تو طلع كله. الحين ظهرت. طيب قول يا فيصل قحطاني. What will be Fs in this case? 0. It will be 0. طيب شكرا. فقرة B. If horizontal force of 5 Newton is now applied to the block, but the block doesn't move, you are pushing with 5 Newton and there is no motion. What will be the magnitude of the static friction force in this case? يلا مين اللي رافع يده ويبغى يجاوب؟ ياسر عوفي ما شاء الله. جاوب ياسر. 5 نيوتنز ممتاز. لأنه النت force will be equal to 0. فقرة C. If the maximum value Fs max of the static friction force on the block is 10 Newton, will the block move if the magnitude of the horizontal applied force is 8 Newton? The Fs max is 10 Newton and now you are applying only 8 Newtons. Does the object move? في الفقرة C. مين اللي هيجاوب؟ يلا يا وائل. ايوه يا دكتور. جاوب، انت كنت رافع يدك. 8. ايش هي 8؟ انا بسألك بقول لك will the object move؟ هل هيمشي الاوبجكت هنا في فقرة C؟ سي صح؟ نعم C ايوه. Does the object move؟ يس. طب تأكد ان انت فهمت السؤال مرة أخرى. بيقول لك انه if the maximum Fs max of the static friction force on the block is 10 Newton. هنا القمة هذه اللي فوق is 10 Newton. Will the block move if the magnitude of the horizontal applied force is 8 Newton? يعني you are applying a force here 8 Newton. Does the object move? No. It doesn't move. No motion. طيب في هذه الحالة هيكون عندي static friction force ولا kinetic friction force؟ Static friction force. How much is the static friction force? 2 in the opposite direction. -2. انتبه بس انتبه. You are applying 8 Newton to the right and the object doesn't move. يعني net force equals 0. How much should be this Fs to the left?
minus 10. ليش ماينس 10؟ هنا 8 نيوتن لليمين، كم لازم تكون الاف اس لجهة اليسار؟ عشان 8 8 لازم تكون 8 نيوتن. يس كماجنتيود. انا قاعد اتكلم على magnitude. I am not interested in the direction, just magnitude. So it will be 8 Newton. فقرة دي if it is 12 Newton الآن, if you are applying 12 Newton, the maximum Fs is 10 Newton. You are applying now here. The force is 12 Newton, more than Fs max. What will happen to the object في الفقرة دي؟ مين اللي هيجاوب؟ حمد. دكتور يلا حمد. دكتور It will start moving. It will start moving. It will accelerate حتى. ها؟ Yes. It will accelerate. مين اللي كان بيسأل؟ دكتور ترى في طلاب بيرفعوا يدهم بس ما يظهر عندك. ايوه صح يا دكتور. طيب ماشي. ما اعرفش بقى النت بتاع الجامعة، انا في المكتب وفي نت الجامعة وده اللي بيحصل. مفيش مشكلة. So in this case we have 12 Newton to the right and there is Fk to the left. والFk إذا كانت ال Fs max 10 what will be Fk؟ ال Fk هتكون أقل من ال 10. مظبوط؟ So there will be what? There will be acceleration. So it will accelerate to the right. What is the magnitude of the friction force in part C؟ كتبناه خلاص. Fs will be 8 newtons. أظن الموضوع سهل وبسيط يا شباب. Please lower your hands. خلاص. نزلوا ايديكم. برضو نزلنا يدنا ولسه ظاهرة عندك. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا دكتور بس يحتاجون يفتحوا المايك ويسكرونه وراح تغير. تظبط الدنيا؟ ايه. ايوه افتح المايك وسكر وتظبط معك الدنيا. ماشي شكرا. Now I would like to remind you of this golden rule which we mentioned earlier. إنه the normal force is not necessarily equals to mg. هنا فقط من باب التأكيد، لأنه لاحظوا النورمال فورس هي تعتبر السوبر ستار عندنا في شابتر 6. الستاتيك فريكشن فورس بتعتمد على النورمال فورس، الكايناتيك فريكشن فورس also تعتمد على النورمال فورس. ف if you make a mistake in calculating the normal force معناها الفريكشن فورس هتكون يفتح الله. ماشي؟ فلذلك حطيت هنا ريمايندر، تذكير للناس بالقاعدة الذهبية اللي قلناها قبل كده. اوعى تحط في بالك انه النورمال فورس بتساوي ام جي وانت مغمض كده، غلط. ها كلام ما هو صحيح. النورمال فورس will be equal to mg only if your object is not accelerating, okay, and it is on level surface, horizontal surface. In this case Fn minus mg equals 0 and Fn will be equal to the weight mg. But if you are pushing your object with a force down, or you are pulling it with another force with a component up, or putting it on an incline, the normal force will not be equal to the weight. In this case, for example, it will be greater than the weight. Fn will be mg plus f sine theta, because this is our force F. You are applying a force at an angle, pushing the object at this angle. So you will have F cosine theta and you will have F sine theta downward. So the forces will be Fn up minus mg down minus F sine theta down. So you'll end up with Fn equals mg plus F sine theta. This is another force you are pulling at an angle theta. This will be F cosine, that will be F sine. So Fn plus F sine minus mg equals 0 and Fn will be less than the weight. طبعا هنا في حالة الانكلاين قلنا قبل شوية انه ال Fn is equal to mg cosine theta. طبعا سواء كانت الزاوية هنا أو هناك it is the same thing. Also if you are pushing vertically down on your object, what will happen to the normal force in this case? It will be greater than the weight. ليش؟ لأنه عند ال Fn up
minus this applied force down minus mg, which is down. All of this is equal to 0. And you'll end up with the normal force greater than the weight. It is mg plus F. If you are trying to pull the object vertically up without losing contact with the surface, يعني still it is touching the surface, لكن انت خففت الكونتاكت بينه وبين السيرفس with this vertical upward force. So in this case, Fn plus F minus mg equals 0, and you will end up with the Fn equals mg minus the force. So the normal force will be less than the weight. I hope this is clear. This is just a reminder to us انه ننتبه يا شباب. ها النورمال فورس للاسف بعض الشباب حاطط في دماغه كده قاعده انه النورمال فورس هي الويت. No, this is not always true. انتهى الدرس. Let us take few examples from old exam problems. 400 Newton block, which you see it here in front of you, is pushed along a rough horizontal surface. Mu k is 0.25 between this block and the surface by an applied force F, which is shown. The block moves at constant velocity. This is a very important word, and you need to read the question carefully. This block is moving at constant velocity. ترجم يا مترجم. What do we mean by constant velocity? What does it mean? What does it mean? That this object is moving at constant velocity. نفس الأسماء اللي بيعملها كل مرة. مش عارف، وفي ناس مطنشين مش عايزين يجاوبوا. معتز، في عندنا واحد اسمه معتز. يس دكتور. معتز، ايش معنى كلمة constant velocity؟ الاكسلريشن زيرو. طب ما انت عارف اهو، ما ترفعش ايدك ليه؟ acceleration is 0. طيب what will be the net force in this case will be also equal to طيب. Now we will draw the free body diagram on our object. Free body diagram. So this is our object of interest. Okay. What are the forces acting on it? We have mg downward. How much is mg? It is 400 Newton. Normal force, which is the surface, is pushing this block upward, normal force, and it is perpendicular to the surface. The object is moving to the right at constant velocity, and this is a rough surface. معناها Fk will be to the left. How did we know that Fk is to the left? Because it is opposite to the direction of motion. Motion to the right معناها kinetic friction will be to the left. And this force, we will analyze it into two components. One component here, وهنحط فيها الكوساين. This is F cosine 30. And another component there, which is F sine 30. This is F sine 30. So we'll end up with this. These are the forces. Some forces are acting along the vertical axis, some forces are acting along the horizontal axis, and the acceleration is equal to 0. So we'll apply Newton's second law along the x-axis. So F net along x equals max. Is there any acceleration along the x direction? No, because it is moving with constant velocity. What are the forces? أنا في عندي F cosine 30 إلى اليمين وال Fk إلى اليسار. Okay, so we have F cosine 30 إلى اليمين موجب minus Fk إلى اليسار. All of this is equal to 0. ليش؟ لأنه ال Ma equal to 0. So from here we can write that F cosine 30 equals Fk. لكن how much is Fk؟ درسناها فوق قبل شوية. ال Fk ما هي إلا mu k multiplied by Fn. Okay, so we will end up having F cosine 30 equals mu k multiplied by the normal force. How much is the normal force يا شباب؟ How much is the normal force? لا تستعجل. We will go to the vertical axis. And we apply Newton's second law. ومن هناك هنطلع how much is the normal force. So along the y-axis we have the normal force, which is upward,
minus mg, which is 400 downward, and we have this component f sine 30 upward as well. So this is plus f sine 30 minus 400 Newton. All of this is equal to 0. So from here we can write that Fn equals 400 minus f sine 30. So this is our normal force. So you take this normal force and you plug it here, okay, and you can solve for the force F. He is asking how much is this force which is causing this motion with constant velocity of this block on such a rough surface. Okay, so this will imply that F cosine 30 equals mu k multiplied by Fn, but Fn is what? Is 400 minus f sine 30. Now you can solve for f and you will find that f equals 101 Newton. How much is this mu k? Mu k is given, huh? It is 0.25 in magnitude. Yes. Do you have any problem with this example? You have any questions? يا شباب كل دول رافعين ايديهم. دكتور معلق اظن التيمز. يعني معلق. نزلت يدي وطالع انها مرفوعه. Open the mic to remove the lower hand. اوكي. طيب الحمد لله ما فيش حد عنده سؤال. طيب let us take one more example. Here we have a 25 kg box is pushed across a rough horizontal floor with a 200 Newton. انت شايف انها 200 Newton directed at 20 degrees below the horizontal. So this is the 20 degrees angle. The coefficient of kinetic friction between the box and the floor is 0.2. What is the acceleration of the box? طبعا الآن هذه 200 نيوتنز. كيف نحلل هذه 200 نيوتنز بحيث نرسم الفري بودي diagram بشكل صحيح. So this is our block like this. What are the forces acting on our block? We have the weight, صح؟ mg. Normal force. عندنا normal force up. So this is the normal force. طبعا الاكسلريشن والموشن هتكون في اي اتجاه يا شباب؟ هذا الجسم هيتسارع يمين ولا هيتسارع يسار؟ يمين دكتور. يمين واضح، ها، لانه القوه لها كومبوننت في هذا الاتجاه. So the motion will be in this direction and the acceleration will be in this direction. معناها الفريكشن will be in which direction? Opposite direction of motion. يعني يمين ولا يسار؟ To the left. يسار. Will be to the left. Okay, so is it kinetic friction or static friction? Kinetic. ليه؟ لأنه في حركة. ما دام في حركة معناها صار اسمه kinetic friction. So this is Fk in this direction. طيب. What about this force? The 200 Newton. كيف نحللها بشكل صحيح؟ عشان نحللها بشكل صحيح يا شباب, I prefer to draw it such that it is affecting at the center of our object. Okay. So this is our force. Okay. لاحظ إنها كانت كده. So this angle was 20. So what will be this angle here? This will be 20. واضح? So this is 200 Newton. What are the components of this 200 Newton? There is a component here. What is this component? Is it 200 sine 20 ولا 200 cosine 20؟ في عندنا واحد اسمه يزن. جاوب يا يزن. 200 كوساين 30. اللي بتكلم ده يزن؟ انا يزن، ما ادري اذا في غيري واحد ثاني، ما ادري. لا بس لانه المفروض اللي بتكلم تظهر هنا فوق بيطلع. طيب ماشي يزن. احسنت. So this will be 200 cosine 20. And what will be this component here? 200 sine 20. ممتاز. I'll draw it there. So this will be 200 sine
sine 20. Thank you. Now we are done with the forces and the acceleration, and this is the free body diagram. We'll start with application of Newton's second law along the y-axis. So F net along y equals MAY. هل في تسارع ولا حركة في اتجاه الواي فوق تحت؟ هل في حركة؟ يزيد؟ في واحد اسمه يزيد عندنا؟ جاوب يزيد. يس يزيد. أيوه Yes. في حركة في الواي axis يا يزيد. No. There is no motion معناها ما في acceleration, so this is zero. طيب what are the forces here؟ ممكن تمليني يا يزيد؟ مليني كده نقلني. ايش اكتب هنا؟ Fn the normal force. ممتاز. The weight mg. بلس ولا ماينس؟ minus mg. ماينس لأنه تحت. طيب وإيه تاني؟ Sine 200. إيش هذه ساين 200؟ No, 200 multiplied by sine 20. 20. Is this positive or negative? This negative. Negative. This This is minus 200 sine 20. All of this is equal to 0. معناها from here يا شباب Fn can be written as mg plus 200 sine 20. ممتاز. هذه استفدناها من الابليكيشن اوف نيوتن سكند لو along the y-axis. الآن سننتقل إلى الx axis وهنقول إنه F net along x equals max. هذه المعادلة الرئيسية بتاعتنا مش كده؟ طيب is there an acceleration along x؟ شايفينه في acceleration مرسوم هنا اهو جهة اليمين. طيب what are the forces؟ ناخذ حاجة كده راندوم. فهد، في عندنا واحد اسمه فهد. يلا فهد. فهد مكتلي. فهد مكتلي ما هو موجود. I'm here, Doctor. Yes. طب جاوب يا فهد. What? Could you repeat the question? Yes, the question F net along x equals max. Yes. مليني ايش اللي هنكتب هنا؟ الرسمة هي قدامك. ايش القوة المؤثرة في اتجاه الاكس يا فهد؟ I don't know. ما انت رسمة قدامك اهي. شايف الصورة ولا مش شايف؟ شايف الصورة دي؟ Yes. وين الاكس اكسس؟ هذا الاكس اكسس Yes. وهذا الواي. ايش الفورسز اللي انت شايفها مكتوبة قدامك على الاكس اكسس؟ 200 cosine 20. ممتاز. هذه واحدة، ولانها Yes. جهة اليمين هعتبرها بوزيتيف. وفي قوة ثانية هناك جهة اليسار، ايش هي؟ هذه اف كي. اف كي. yes. اف كي اللي هي الكاينتيك فريكشن، لكن لانها جهة اليسار هحط ماينس اف كي ايكوالز. الان ام اي الاكسلريشن جهة اليمين ولا جهة اليسار؟ جهة اليمين. فنعتبر بوزيتيف. So this is equal to MA. شكرا. طيب الاف كي مكتري خليك معايا. الاف كي كم بتساوي؟ قلناها قبل شوية. Where اف كي equals how much؟ شرحناها قبل شوية. الاف كي والاف اس. الاف كي ايش بتساوي؟ Do you talk to me, Doctor, or another one? يس هو فهد، ما فيش غيرك. اللي قدامي فهد واحد بس في القسم هنا في الحصة. Yes. How much is FK؟ فهد لازم تكون مركز يا فهد. ما ينفعش تكون حاضر الحصة ومشغول بأشياء أخرى. I was having my breakfast, Doctor. ده اللي أنا بخاف منه. طيب صحتين وعافية يا ابني. بلاش بقى نخليك تغص ولا حاجة. فالاف كي هي عبارة عن ميو كي في الاف ان. الاف كي بتساوي ميو كي في الاف ان. طيب فنيجي هنا ونكتب this implies that 200 cosine 20 minus هشيل الاف كي واحط مكانها ميو كي في النورمال فورس. ايش النورمال فورس؟ النورمال فورس اللي فوق ده هنجيبها من هنا ونحطها هناك. اوكي equals MA. سوري هنا نحطها في الحتة دي. So this is the one. So we'll take this value and plug it here. So we'll end up with the following: 200 cosine 20 minus mu k في normal force which is mg plus
200 sin 20 all of this is equal to MA. خلاص كده اتحلت المسألة. هنشيل الميو كي ونحط مكانها 0.2 ونشيل الماس ونحط مكانها 25 كي جي. الجي هذه هنشيلها ونحط مكانها كم؟ 9.8 and you solve for acceleration and the acceleration will be 5 meter per second square. ماشي يا فهد وشركاء؟ طيب دكتور قول. ممكن سؤال إذا ما عليك أمر؟ اسأل سؤال. فوق الحين في الزاوية اللي فوق ايوه هذه هي كانت في كوادرانت 2 صح؟ ايوه. أقدر أتعامل معها في كوادرانت 2؟ ما هي كوادرانت 2 يا طويل العمر، احنا قلنا بتيجي عند القوة نفسها، عند الذيل تبعها، عند التيل، وترسم الكوردينيتس تبعك. هذه ما هي الربع الثاني، هذا الربع اوكي الربع الرابع. صحيح. So it has a positive x component negative y component. احنا سحبناها وحطيناها هنا. نفس الشيء. شكرا على السؤال. شكرا على السؤال. طيب time is up. Should we take one more question 12 example سريع بمناسبة الخميس الونيس، بمناسبة الأخ اللي قاعد يفطر زمانه خلص فطار ومتحمس عايز يسمع السؤال. 5 kg block is moving with constant velocity down a rough inclined plane. ففي عندك rough inclined plane وفي عندك block والبلوك is moving down with constant velocity. constant velocity. وهذا السيرفس عبارة عن rough surface خشن. ها The coefficients of static friction and kinetic friction between the block and the incline are 0.25 and 0.2. الميو اس والميو كي are given. So this is mu s and this is mu k. What is the inclination angle of the inclined plane? عايزين نعرف how much is this angle theta. تمام? To answer this problem we need to draw the forces acting on our object. ها؟ ايش هي القوى المؤثرة عليه؟ أول شيء في عندنا FG والFG لها two components. One component here and one component there. حفظناها صح؟ قلنا مش عايزين كل مرة نخترع الذرة. هنا في عندي M. مين اللي ممكن يغششني؟ عبد الإله عبد الرشيد. What is this component يا عبد الإله؟ Yes دكتور. It will be what? Can you repeat the question? الMG اللي هي الويت بنحلله لمركبتين، مركبة عمودية ومركبة موازية للإنكلاين. One F. This is MG what? This is cosine theta. MG cosine theta. ممتاز. وهذه هتكون MG sin. شكرا عبد الله. طيب وفي عندنا normal force عمودية على السطح. So this is normal force. Okay. طيب ال friction force now will be in which direction? Friction force. Yes, also. It will be in which direction? Opposite to the acceleration. So to the right. To the motion. It will be to the right, up the incline. So it will be in this direction. Is it Fs or Fk? No, Fk because there is a motion. Because there is motion. طب ليش معطينا في المسألة ميو اس؟ كده فقط للمعلومية، يعني عشان تكون excite مع العلم أنه كذا. معلومة إضافية. Okay. Now we can write F net along the y-axis equal MAY. هل في حركة وتسارع في اتجاه الواي هنا؟ There is no motion, huh? So this is equal to 0. So from there we will write that Fn minus mg cosine theta equals 0 and Fn will be mg cosine theta. طيب ده اللي استفدناه من الvertical axis. طيب على الهوريزونتال اكسس F net along x equals MAX، لكن هو قال لنا constant velocity معناه الاكسلريشن is equal to 0. So this acceleration is equal to 0. What are the forces في هذه القوة إلى اليمين، هذه القوة إلى اليسار؟ So I'll have Fk minus mg sine theta. All of this is equal to 0.
طبعا هشيل الاف ان دهيت وادخلها في الاف كي، لان الاف كي عباره عن ميو كي في الاف ان ماينس ام جي ساين ثيتا ايكوال 0، واحط قيمه الاف ان اللي هي ميو كي مضروبه في ام جي كوساين ثيتا ماينس ام جي ساين ثيتا. all of this is equal to 0. لاحظ ان الام هتتكنسل مع الام والجي هتتكنسل مع الجي and we are left with mu k equals sin ثيتا في الجهة الأخرى تقسيم الكوساين ثيتا اللي هي عبارة عن إيش؟ sin ثيتا تقسيم كوساين ثيتا اللي هي tan ثيتا. هذا يقتضي إنه الثيتا equals tan inverse of mu k. How much is mu k? 0.02 and from here you will get that theta equals كم طلعت الإجابة؟ تطلع 11 degrees. دكتور أحمد. نعم. I have a question. أيوة. طبعا صالح حسن انتهى الوقت. أجازة نهاية الأسبوع سعيدة ووفق الله الجميع لما يحب ويرضى. You can leave وحسن ممكن يسأل الآن. تفضل يا حسن.